Sakshi, start. Freedom is our birthright. It's something you just naturally have, something that no one can take away from you. Let's celebrate freedom. Good morning, everyone. Respected Neeraj sir, the esteemed principal man, benevolent teachers, and all my dear friends. We all have gathered over here to mark this success by celebrating 74th Independence Day. I, Sakshi Patil, from wishes you happy Independence Day from the entire SVIS family. बातें हवाओं को बताए रखना, जहां रोशन होगा दिया जलाए रखना, की है हिफाजत जिसकी हमने लहू देखकर उस वतन अजीम को रहते दुनिया तक कायम रखना. I request our honorable principal, Ms. Riyanka ma'am, to please share a few words with us. Good morning, everyone. Good morning, all the dignitaries present over here, teachers, and my dear students. Today, on the occasion of Independence Day, I would like to express my gratitude towards each and everyone who are contributing towards overcoming the situation in this pandemic. Actually, this pandemic has brought so many things, not only problems, but yes, lessons also. And the biggest lesson which we have learned here is to be independent. Yes, and that is the true essence of this Independence Day. In this Independence Day, we have learned how to be independent. I remember one of the poems where the mind is without fear. A very nicely depicted poem is there. So from that poem only we can learn that if the mind is without fear, then the working, whichever is the requirement of this time, will be effective. Like we have to, what I mean to say here is that we have to remove the fear from our mind. That how we are going to perform in the upcoming days, how we are going to how we are going to present ourselves in the upcoming days because of this pandemic. So no, we have to learn how to live with this pandemic. And it is possible only when there is no fear in our mind. We have to take the precautionary measures every time, and we have to remove the fear from our mind. The fear of being dependent on others. So students, I expect the same from all of you, that you have to free your mind, that we have to remove the rote learning method, and we have to accept the challenges and the changes whichever are coming. So with you all a very happy Independence Day. Thank you. Thank you, ma'am, for sharing your knowledgeable ideas with us. Now I would like to request Neeraj sir to please greet this occasion with saying some few words with us. Respected Principal Madam, teachers, and all my students present over here. First of all, happy Independence Day to all the students and all the parents who are watching this Zoom meeting. Students, this is the 6th Independence Day of our school, and this is the first occasion where I am celebrating the Independence Day without my students. As Principal Madam has guided to all of us during this Corona pandemic, we have to be independent of ourselves only. Students, I am quite confident that by December end, we'll get a vaccine for Corona pandemic, and on 26th of Jan,
that is on Republic Day, we all students will come together and will hoist the national flag in our school premises only. During this Corona pandemic, I request all the students, all my students have taken due care till date, and we have to take the care for coming at least 1 to 2 months, because as discussed with all the government officers also, slowly and slowly our school will start from coming month. You have to take proper precaution as far as the precautions are concerned, wearing masks, using sanitizer, and keeping social distance. I hope and I am confident that each and every students will take due care of it. Thank you very much. Once again, I convey my happy Independence Day to all my students and parents and teachers also. Thank you very much. Thank you, sir, for sharing your valuable thoughts with us. My love for my nation is worthiness. My love for my people is endless. All I desire for my country is happiness. Now, I would like to call upon Namit Jain to give his speech in English. Respected ma'am, principal sir, and all my dear friends, a very good morning to you all. At first, I wish you all a very happy Independence Day. After the 200 years of the British rule, India got independence on 15th August 1947. We should celebrate this day with a great spirit. We should remember our great leaders like Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Atal Bihari Vajpayee, Subhash Chandra Bose, and others. The peaceful life we are living today is just because of the sacrifices of our great freedom fighters, which give their lives for the independence of India. All the citizens of India need to celebrate the Independence Day to show our solidarity towards the nation and to show our respect towards our great freedom fighters. The Independence Day celebration also inspires the young generation to serve the country. Dear friends, on this day, on this great occasion, there is a national holiday. Our Prime Minister there will be army parade followed by the cultural programs. Dear friends, let's work together with our current Prime Minister Shri Narendra Modi ji in Swachh Bharat Abhiyan, Atmanirbhar Bharat Abhiyan to develop and to make our country the best country in the world. Thank you. Jai Hind. Thank you so much, Namit, for sharing your information with us. कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है. हम लहराएंगे ये जगह तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान की सम्मान का है. I am very glad to invite a little shining star, Arush Berade from 2nd standard. He is going to sing a song, Teri Mitti Mein Milega. तलवारों पे वार दिए, अंगारों पे जिस्म जलाया है, तब जाके हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है. ये मेरी जमीन अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, यह जान मेरी ये रहे न रहे. ये मेरी जमीन महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, देखा न पड़े कभी रंग तेरा जिस्म से निकल के खून कहे. ओहो ओहो तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू. तेरी नदियों में बह जावा तेरी फसलों
मैं लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओहो सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा ना सका। आबाद रहे वो गाँव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतना वे मैं वतना वे, तेरा मेरा प्यार निराला था। कुर्बान हुआ तेरी असमत पे, मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी मैं मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। थैंक यू. Thank you so much, Arush. It was really wonderful and lovely song. मी सर्वांचा आभार मानते आणि आता मयुरी हिला मराठीमध्ये स्वातंत्र्य दिवस बद्दल 2 ओळी बोलण्यास आमंत्रित करते. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय प्राचार्य, सर्व शिक्षक, ग्रामस्थ बंधू भगिनी आणि सर्व विद्यार्थी मित्रांनो, सर्वप्रथम आपणास 74व्या स्वातंत्र्य दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा. मी मुरलीधर आज या शुभ प्रसंगी मी माझे देवाद्वारे छोटेसे मनोगत आपणासमोर व्यक्त करीत आहे. तरी आपण सर्वांनी शांतता राखून सहकार्य करावे ही माझी विनंती. मित्रांनो, 15 ऑगस्ट म्हटले की आपण लगेचच म्हणतो की आजच्या दिवशी आपल्या देशाला स्वातंत्र्य मिळाले आहे. पण हे स्वातंत्र्य इतकं सहजासहजी मिळाले आहे का? स्वातंत्र्याची लढाई जिंकण्यासाठी, शत्रूंना पळून लावण्यासाठी भारतातील शूरवीरांना, नागरिकांना किती संघर्ष करावा लागला असेल याची जाण प्रत्येक भारतीय नागरिकास असणे आवश्यक आहे. आज आपण जे आनंदी जीवन जगत आहोत आणि हे जे स्वातंत्र्य आपणास मिळाले आहे हे सहजासहजी मिळालेले नाही. हे स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी भारतीयांना अथक संघर्ष करावा लागला आहे. 150 वर्षांपेक्षा अधिक ब्रिटिशांचे अन्याय, अत्याचार भारतीयांना सहन करावे लागले आहेत. आपला देश आणि आपल्या देशाच्या पिढीस सन्मानाने, स्वातंत्र्याने जगता यावे यासाठी हजारो शूरवीरांनी, नागरिकांनी स्वतःच्या जीवाची पर्वा न करता देशासाठी बलिदान दिले आहे. त्यांच्या संघर्षामुळेच इंग्रजांच्या गुलामगिरीच्या बेडीतून मुक्त होऊन आपला देश 15 ऑगस्ट 1947 रोजी स्वातंत्र्य झाला. म्हणूनच मित्रांनो, म्हणतात ना, उत्सव 3 रंगांचा आभाळी आज सजला. उत्सव 3 रंगांचा आभाळी आज सजला. नतमस्तक मी त्या सर्वांसाठी ज्यांनी भारत देश घडविला. नतमस्तक मी त्या सर्वांसाठी ज्यांनी भारत देश घडविला. म्हणूनच मित्रांनो, आजच्या या शुभ प्रसंगी आपण या देशाचे एक जबाबदार नागरिक म्हणून आपले सर्वांचे कर्तव्य आहे की आपण स्वतःसाठी न जगता आपल्या देशासाठी, देशाच्या हितासाठी जगणे आवश्यक आहे. कारण अडचणीच्या काळात आपला देशच आपल्या पाठीशी उभा राहणार आहे आणि सदैव राहील. धन्यवाद. जय हिंद. Thank you so much, Mayuri. Now, may I invite Anushka Patil from 9th standard to please come and perform her song. विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा. विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा. सदा शक्ति सरसाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला, वीरों को बचाने वाला. मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा. विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा. आओ प्यारे वीरों आओ, देश धर्म पर बलि बलि जाओ. एक साथ सब मिलकर गाओ, प्यारा भारत देश हमारा. झंडा ऊंचा रहे हमारा.
विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, शान न इसकी जाने पावे, चाहे जान भले ही जावे, विश्व विजय करके दिखलावे, तब होवे प्रण पूर्ण हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा. Thank you. Thank you so much, Anushka. It was really a nice song. Sanskrit is our ancient language. Then how can a performance be completed without our ancient language? It is an Indo-European and Indo-Aryan language in the ancient India. So, I would like to request Riddhi Jain to perform her Sanskrit speech. प्रधान आचार्य महोदया, अतिथि महोदयम्, अध्यापिका अध्यापिका च प्रणाम. स्वतंत्रता सर्वेभ्यः प्राप्ति. जीवनगन्तव्यस्य नव एकं तमे वर्षे अगस्त मासस्य 15 दिनाङ्के भारतगणराज्ये स्वतन्त्रम् अभवत्. अतः अयं दिवस स्वतन्त्रता दिवस इति कथ्यते. अस्मिन् दिवसे राष्ट्रपति राष्ट्र सम्बोधितवान्. देशभक्तका इम राष्ट्रपर्वरूपेण स्मरन्ति. यद्यपि अस्माकं देशे अनेकानि राष्ट्रीयपर्वाणि सन्ति, परन्तु इदम् अनेकं राष्ट्रीयपर्वाणि सन्ति. अत्यंत महत्वपूर्णं राष्ट्रीयपर्व. असं दिवस सर्वे जनाः महता उत्साहेन सम्मानयन्ति. बालः, वृद्धः, युवानः सर्व प्रसन्न दृश्यते. सर्वत्र भारतमातु जयस्य तुमुलध्वनि श्रुतयते. जय हिंद. Now, I would like to request Pradna ma'am to please perform her song. Hello. Very happy Independence to all of you. है मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। है मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। है मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी,
जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद की सेना, जय हिंद की सेना, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। Thank you very much. Thank you. Thank you so much, Pradna ma'am. It was really heart-touching song indeed. Today we breathe the air of freedom because of efforts of the freedom fighters. Now I request Principal ma'am to please give the vote of thanks. Yes, thank you so much, Sakshi. I would like to express my thanks to respected Neeraj sir, Ritika ma'am, teachers and dear students as well. And it was a wonderful session. And I know that in the upcoming days, you all will be technically very, very sound, because this is reflected from this program only, that within a very less time, you have performed very, very well. And all of you followed the instructions also properly. So I hope this year we are going to make we will utilize the complete time and will make the whole year very fruitful. And with these expectations, thank you to everyone for sparing your valuable time.